Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Radhe Radhe Govindam Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Nitai Gora Sundara Nitai Gora Sundara Nitai Gora Sundara Nitai Gora Sundara Gaura Sundar Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Sundar Jaya Nitai Gaura Sundar. Jayo Giri Govardhan Jayo Giri Govardhan Jayo Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan. Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada. Sri Sigora Nitai Ki Jai Sri Prabhupada Ki Jai Tai Gur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirayet Se Chaitanya Manovistam Stapitanyadam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padam Tikam Bandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha
He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 14, the story of King Vena. Story. We read to the text 24. 4వ స్కందం 14వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు వేనరాజు కథ. 24వ శ్లోకం. We start by the word in Sanskrit. Avajananti, అవజానంతి Ami, అమి Muda, మూఢా Nariparupinam, సుపరూపిణం Ishwaram, ఈశ్వరం Na, నా Anuvindanti, అనువిందంతి Te, తే Badram, భద్రం Iha, ఇహ Loke, లోకే Paratra, పరత్ర Cha, చ Avajananti, Ami, Muda, అవజానంచమి మూఢా Nriparupinam, Ishwaram, నృపనూపినమీశ్వరం Nano Vindanti, Te, Badram, నాను విందంతి తే భద్రం Yaloke, Paratra, Cha. ఇహలోకే పరత్ర చ. Avajanantyami muda అవజానంచమి మూఢా Niparupinamishwaram నృపరూపిణమీశ్వరం Nanu Vindanti Te Badram నాను విందంతి తే భద్రం Yaloke Paratracha ఇహలోకే పరత్ర చ. Avajanantyami muda అవజానంచమి మూఢా Niparupinamishwaram నృపరూపిణమీశ్వరం Nanu Vindanti Te Badram నాను విందంతి తే భద్రం Yaloke Paratracha. ఇహలోకే పరత్ర చ. Someone want to read? చెప్పండి. జానంత్యామి మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. అవజానంత్యమి మూఢో నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. అవజానంత్యమి మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. అవజానంత్యమి మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహలోకే పరత్ర చ. అవజానంత్యమి మూఢా నృపరూపిణమీశ్వరం
नानु विन्दन्ति ते भद्रम् इह लोके परत्र च. Matashis, want to read? చెప్పండి. అవజానంత్యమి మూఢా అపరూపణమీశ్వరం నాను విందంతి తే భద్రం ఇహ లోకే పరత్ర చ. Avajananti, అవజానంతి disrespect. అగౌరవపరచున టీ A mí, those who వారలు muda కూడా be ignorant. మూడులై Niparupinam రూపరూపిణం in the form of the king. రాజు రూపమున గల Ishwaram, ఈశ్వరం the personality of Godhead. భగవానుడు Na, ఆ, not. Anuvidanti, అనువిందంతి experience. పొందలేరు Te, ఏ, they. వారు Badram, భద్రం happiness. సుఖమును Iha, ఇహ in this. ఈ Loke, world. ఈ లోకమున Paratra, పరత్ర after death. మరణానంతరము Cha, also. కూడా. So we read translation. This is loke, not purport. So we read just the translation. Those who out of gross ignorance do not worship the King, who is actually the Supreme Personality of Godhead, experience happiness neither in this world nor in the world after death. భావము వాస్తవానికి దేవదేవుడే అయినట్టి రాజును అజ్ఞాన వశమున అర్చించని వారు ఈ లోకమున కానీ పరలోకమున కానీ సుఖమును పొందలేరు. I will read the text 25. There is not also purpose. So I will read alone. Koyagya Purusho Nama Yatravo Bhaktir Idrishin Vartris Neha Viduram Yatakare Kuyoshitam. Translation. You are so much devoted to the demigod, but who are they? Indeed, your affection for this demigod is exactly like the affection of an unchaste woman who neglect her married life and give all attraction to her paramour. 25వ శ్లోకం భావం. దేవతల పట్ల మీరు చాలా భక్తిని కలిగి ఉన్నారు. ఇంతకు వారెవరు? నిజమునకు వారి పట్ల మీకు గల అనురాగం కులటయగు స్త్రీ అనురాగమును పోలి ఉన్నది. ఆమె తన వైవాహిక జీవనముని నిర్లక్ష్యపరిచి జారుని పైన ఆసక్తిని కలిగి ఉండును. Text 26 and 27. Vishnu Virinko Girisha Andro Vayurya Moravihi Parashayo Danaha Soma Kshitirangir Apampatihi Ete Chanye Chavi Buddha Bravo Varasapayoho Dehe Bhavanti Nripetehe Sarvadevanayu Nripaham. Translation and purport.
by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Lord Vishnu, Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Indra, Vayu, the master of air, Yama, the superintendent of death, the sun god, the director of rainfall, Kubera, the sorcerer, the moon god, the predominating deity of the earth, Agni, the fire god, Varuna, the lord of water, and all other who are great and competent to bestow benediction or to curse. All abide in the body of the king. For this reason, the king is known as the reservoir of all demigods, who are simply part and parcel of the king body. భావం 26-27 శ్లోకం. విష్ణువు, బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, వాయుదేవుడు, యమ, సూర్య, పర్జన్యుడు, కోశాధిపతియగు కుబేర, చంద్ర, పృథివీ, అగ్నిదేవుడు, వరుణుడు, వరములను కానీ శాపములు కానీ ఇయ్యగల సమర్థులైన ఇతర దేవతలు అందరూ రాజు దేహమున వసించియుందురు. ఈ కారణమున రాజు సర్వదేవమయుడని తెలియబడును. దేవతలందరూ అతని దేహమునందలి అంశాలు మాత్రమే. Purport: there are many demons who think of themselves as the supreme and present themselves as the direction of the sun, moon, and other planets. This is all due to false pride. Similarly, King Bena developed the demoniac mentality and presented himself as the supreme personality of Godhead. Such demons are numerous in this age of Kali, and all of them are condemnable by great sage and saintly person. భాష్యం. పలువురు దానవులు తమను తాము దేవదేవునిగా భావించుట, సూర్య చంద్రాది లోకములకు నిర్దేశకులమని పలుకుచుందురు. మిథ్యాహంకారమే దీని అంతటికి కారణం. అదేవిధంగా వేనరాజు కూడా దానవ స్వభావమును పెంచుకొని తననే దేవదేవుడని ప్రకటించుకొనెను. అటువంటి దానవులు ఈ కలియుగమున పెక్కురు కలరు. వారందరూ మునులచే సాధు పురుషులచే శిక్షించబడుదురు. Yeah, that was Vena start to say is disrespect for the Brahmanas. ఇక్కడ వేణ ఫోన్లో స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి, సైలెన్స్లో పెట్టుకోవడమే స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం. On the first slok we read, there is the first word is avajananti. ఇక్కడ మనం చదివిన శ్లోకంలో అక్కడ రాసిన దాంట్లో అవజానంతి అని మొదటి పదం ఉంది. Avajananti means disrespect. అవజానంతి అంటే అగౌరవపరచడం. And that is what Vena start to argument with disrespect for the Brahman. ఇక్కడ వేణ మహారాజు ఈ బ్రాహ్మణుల పట్ల అగౌరవంతో వాళ్ళతో వాదన మొదలు పెట్టాడు. In the Vedic
in the Vedic culture, the Kshatriya never act without consulting the Brahmana first. వైదిక సంస్కృతి ఏంటంటే క్షత్రియులు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే బ్రాహ్మణులని సలహా అడగకుండా స్వతంత్రంగా వర్తించరు. It's Brahmanas after Kshatriyas, Vaishya and Shudra. సో ఈ వర్గం వచ్చేసి బ్రాహ్మణులు ఉంటారు, తర్వాత క్షత్రియ, తర్వాత వైశ్య, తర్వాత శూద్ర. So the king always consulted the Brahmanas. But here, Vena, what he do is avajananti, disrespect. రాజు ఎప్పుడు బ్రాహ్మణులని గౌరవించాలి, ఆదరించాలి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే వేణ ఏం చేస్తున్నాడు, అగౌరవపరుస్తున్నాడు. That mean demoniac consciousness. సో దీని అర్థం ఏంటి, ఆయన అసుర చైతన్యం కలిగి ఉన్నాడు. And in Kali Yuga there is no anymore Kshatriyas, and also very few Brahmanas. కలియుగంలో క్షత్రియులు ఇక్కడ లేరని చెప్పొచ్చు, బ్రాహ్మణులు కూడా పరిస్థితి కూడా అంతే. One time Srila Prabhupada say the future of India is in a great danger. ప్రభుపా చెప్పారు, భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తు అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉంది. He say there is very few Brahmanas. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. And they know how to perform one sacrifice, they know some mantras. వాళ్ళకి ఏదో చిన్న యజ్ఞం హోమం చేయడము, కొన్ని మంత్రాలు తప్ప ఏం తెలియదు వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా. But there is one problem. ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది. Then don't teach it nobody. వాళ్ళకి ఏదైతే మంత్రాలు తెలుసో వాళ్ళు ఇతరులకు బోధించట్లేదు వాళ్ళు. So when they leave the body, no one can follow him. అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆ మంత్రాలు ఎవరికి రావు, ఎవరికి బోధించట్లేదు అతను. So for that, in the advance of Kali Yuga, there is, Srila Prabhupada say, actually everybody is Shudra. కలియుగము సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ అందరూ శూద్రులే అవుతారు అని. Everybody is a simple worker, employed. ప్రతి ఒక్కరూ శ్రామికుడుగానే తయారవుతారు. And no, also the men, also the women. The women go to the college to study, to get one profession or to be employed. ఇక్కడ ఇది పురుషులనే కాదు, స్త్రీలు కూడా కలియుగంలో విద్య అభ్యసించడం, దేనికోసం, ఉద్యోగం సంపాదించడమా లేకుంటే ఏదన్నా ఉద్యోగం ఇచ్చేటువంటి స్థాయికి రావడం, దీనికోసం ఆశిస్తారు. Not employed of Krishna, employed of the system, materialist system. అయితే వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గర ఉద్యోగం చేయడానికి ఇష్టపడరు, భౌతికమైన వాళ్ళ దగ్గర చేయడానికి ఇష్టపడతారు. And the Vedic culture is not like that. వైదిక సంస్కృతి అలాంటిది కాదు. It's very important the position of the Mataji. అక్కడ వైదిక సంస్కృతిలో స్త్రీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. Because what Srila Prabhupada won is a perfect Vaishnava society. ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే పరిపూర్ణమైన వైష్ణవ సమాజం గురించి. Daivi Varnashrama. దాన్ని దైవీ వర్ణాశ్రమం అంటే. Daivi Varnashrama mean the Brahmanas, the Kshatriya, the Vaishya, the Shudra, all must to become devotees. దైవీ వర్ణాశ్రమం అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్య, శూద్ర అందరూ భక్తులు అయి ఉండాలి. Yeah. But when we read Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, we can ask, okay, but where is the women? ఇక్కడ What is the position of the women? ఇక్కడ చూడండి, బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు అని
అన్నప్పుడు ఇక్కడ స్త్రీల గురించి ప్రస్తావన రాలేదు కదా అని అడగచ్చు. In this fourth division, the Mataji don't appear. How is that? Don't disturb me, please. సో One can ask, where is the Mataji? ఈ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ఈ వర్గీకరణలో స్త్రీ ప్రస్తావన రాలేదు కదా అని ప్రశ్న వేయచ్చు మీరు. The Mataji serve the Brahma, the Mataji serve the Kshatriya, the Mataji serve the Vaishya, the Mataji serve the Shudra. She's Dasi, she's servant. ఇక్కడైతే ఇక్కడ చూడండి, క్షత్రియుడికి ఆయన భార్య సేవ చేస్తుంటుంది, అదేవిధంగా బ్రాహ్మణుడికి సేవ చేస్తుంటుంది, వైశ్యుడి దగ్గర కూడా అంతే, శూద్రుడి దగ్గర కూడా అంతే, ఆమె సేవ చేసేటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. So the position of the Mataji is Grihini. ఆమె స్థాయి, ఆమె యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే గృహిణిగా ఆమెకు బాధ్యత ఉంది. It's very easy to understand that. చాలా సులభం అర్థం చేసుకోవడం ఇది. And it's very, very important the service of the Mataji. గృహిణి యొక్క సేవ చాలా ముఖ్యమైనది. Because she is the first guru. ఆమె మొదటి గురువు. Everyone got instruction from this guru. ప్రతి ఒక్కరికి అనుభవం ఉంది, మొదటి గురువు తల్లే అని. She start to indicate for the children how to take the spoon, how to eat, how to wash, how to take a bath, everything. సో మొట్టమొదటి గురువు తల్లి ఎందుకు బిడ్డకు ఆహారం ఎలా తినాలని, స్నానం ఎలా చేయాలని నేర్పిస్తుంది. The first guru. సో మొదటి గురువు. But actually the system, materialist system, put the women outside the house. అయితే భౌతికమైనటువంటి నాగరికత ఎలా ఉందంటే స్త్రీని ఇంట్లో లేకుండా బయటకు పంపించేస్తుంది. Go to the school, go to the college, go to the university. You must to do career. ఇప్పుడు చూడు, ఇంట్లో లేకుండా స్త్రీని బయటకు పంపించేస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయము, తర్వాత నీ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించుకో అని నేర్పిస్తున్నారు. Why? ఎందుకు? Because when there is no one spiritual aim, the universal society work for the system material system. Production. ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుంది? స్త్రీలను ఇంట్లో లేకుండా బయటకు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అంటే మూల కారణం ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అనేది ఒకటి లేకపోవడం వల్ల, దానివల్ల కలుషితమైంది. But what about Krishna? భౌతికం కోసమే పని చేస్తున్నారు, మరి కృష్ణుడి గురించి ఎందుకు ఆలోచించరు? And the system give etiquette. No? One Mataji, director of the bank, for example. ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ తీసుకోండి, ఒక బ్యాంకులో ఒక మాతాజీ డైరెక్టర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. Then give etiquette. Etiquette. Director. బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని ఉంటారు, నేను పలానా స్థాయి నాది అని చెప్పేసి చిన్న బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని ఉంటారు. So that destroy the society. అయితే సమాజం వ్యవస్థ పాడవుతుంది దానివల్ల. Many times in the book Srila Prabhupada speak about this point. ఈ విషయాన్ని ప్రభుపాద చాలా సార్లు పుస్తకాల్లో ప్రస్తావించారు. The dharma of the Mataji is submission and chastity. Just now we read something about chastity. Submission and chastity. This is the dharma. స్త్రీ ధర్మం వచ్చేసి అనుకువతో అదే గృహిణిగా సేవ చేయాలి, చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి, ఇది ఆమె ధర్మం. These qualities don't develop in the college. ఈ రెండు లక్షణాలు కళాశాలలో నేర్పించరు. In the college become polluted by material sinful activities. కళాశాలలో భౌతికమైన పాప కార్యాలు నేర్పించి కలుషితం చేస్తారు ఇంకా.
And there is millions in the world. I visit so many countries. Wherever I go, I saw thousand Matajis go to the college or to the university. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడైనా చూడండి, కళాశాల విశ్వవిద్యాలయాలకు ఎంతో మంది అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు, లక్షల సంఖ్యలో. So the future of the society is not auspicious. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే సమాజం యొక్క భవిష్యత్తు శుభకరంగా కనిపించట్లేదని. Developer demoniac qualities. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, అసుర లక్షణాలు పెంపొందుతాయి. If in the society the Mataji is now in the position of Grihini, all society become corrupter. కాబట్టి ఇక్కడ గృహిణిగా తన పాత్ర తను పోషించకుండా స్త్రీ ఈ విధంగా బయటకు వెళ్ళిపోతే సమాజం మొత్తము అస్తవ్యస్తమవుతుంది. For this, Srila Prabhupada say, the men cheating the women. అందుకు ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, పురుషులు ఈ విధంగా స్త్రీలను మోసగిస్తున్నారు. And that started 300 years ago or 400 years ago. ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది, 300 లేదా 400 సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది ఈ విధంగా మోసం చేయడం. The elite means the financial dynasty. This is the elite. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏమన్నా మాట్లాడితే డబ్బుల ఆధారంగానే మాట్లాడతారు, డబ్బుల ఆధారంగానే చూస్తారు. One time they got one idea. One day, 400 years or 300 years, then got one idea. 300 లేదా 400 సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆలోచన వచ్చింది. Then say, if here is 1 million men work and the Matajis stay home, if we put the Matajis to work also outside the house, there will be no 1 million, will be 2 millions. ఇక్కడ ఉదాహరణకి అప్పుడు ఎలా ఉండేది, పురుషుడు పని చేసేది, డబ్బులు సంపాదించుకొని వచ్చేది. ఉదాహరణకి 10 లక్షలు ఏదో సంపాదిస్తున్నాడు పురుషుడు అంటే, తర్వాత వాళ్ళకి ఏం ఆలోచన వచ్చింది, స్త్రీ కూడా బయటకు వచ్చి పని చేస్తే ఇద్దరికి 20 లక్షలు వస్తుంది కదా. So then there was the beginning of the cheating. Prabhupada say the men cheating the women. In that moment start the cheating process. ఈ విధంగా స్త్రీలను మోసగించే విధానం అక్కడ మొదలైంది అని. There is photos from that time. Pictures. ఆ కాలంటివి కొన్ని చిత్రపటాలు ఉన్నాయి. Then take for example 100 women and make dressing all the same. తర్వాత అందరికీ ఒక యూనిఫామ్ లాంటిది ఇస్తారు పనిలో. In that time then the women used big hat. ఆ చిత్రపటంలో చూడొచ్చు, అందరికీ యూనిఫామ్ ఒకే రకమైన వస్త్రాలు ఉంటాయి, పెద్ద టోపీ పెట్టుకొని ఉంటారు పనిలో. The uniform and the hat for everyone. అందరికీ ఒకే రకమైన వస్త్రధారణ, తల మీద టోపీ ఉంటుంది. And then told the women, go in the road with borders, we want to be free. ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు, వెళ్ళండి వీధుల్లోకి వెళ్ళి మాకు స్వేచ్ఛ కావాలని ప్రకటించండి అని. So then the financial dynasty then say for the women, why to stay in your house to serve your husband? ఆ విధంగా ఏం చేశారు, మీరు ఇంట్లోనే ఎందుకు మగ్గిపోవాలి, ఈ భర్తలకు ఎందుకు సేవకులు ఉండాలి, మీరు బయటకు రండి, స్వేచ్ఛ పొందండి మీరు అని వాళ్ళని ప్రోత్సహించారు. You go to work outside, you get one salary and you are free. నువ్వు కూడా బయటకు వెళ్ళు, పని చేయి, నీకు జీతం వస్తుంది, స్వేచ్ఛ జీవితం. So then start to do this kind of manifestation on the road. ఈ విధంగా ఇళ్లలో నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రదర్శన చేయడం మొదలుపెట్టి, and then make photos. వాళ్ళ యొక్క చిత్రపటాలు, ఫోటోలు తీశారు. This picture distributed all in the world.
ఆ ఫోటోలతో అన్ని ప్రపంచం మొత్తం పంపించారు. ఆ విధంగా ఇవి చెడగొట్టేదానికి మొదలైందని. So in other country, the women also see that and say, hey, look, good idea, we can be free. ఆ ఫోటోలు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళాయి. వాళ్ళు చూశారు ఆ దేశాల్లో ఉన్న స్త్రీలు, "ఆ, వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ వచ్చింది, మనం కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చే." And from that time until now, during 300 or 400 years, all the women go to the college, university, because they want to make career. అప్పుడు మొదలైంది, ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది. కాబట్టి కళాశాల విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్ళటము, ఆ విద్యను అభ్యసించటము, భవిష్యత్తులో ఒక స్థానం సంపాదించుకోవాలి నేను అనేది కొనసాగుతుంది. So during that time, the Brahmana, the Vaishya, the Shudra, the Kshatriya, then they make to take care of the children and cooking in the house. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, స్త్రీలు బయటికి కళాశాల విశ్వవిద్యాలయం డబ్బులు సంపాదనక వాళ్ళ భర్తలు క్షత్రియుడు కానీ బ్రాహ్మణ కానీ వైశ్య ఎవరన్నా కానీ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఇంట్లో వంట చేసుకోవాలి. In India, we don't see so much that. భారతదేశంలో అంత ఇంత దిగజారిపోలేదు. Because in India, then start to imitate the Western 100 years ago, 200 years ago. భారతదేశము పాశ్చాత్యులను అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది 100 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాల నుంచి. And in India is the Vedic culture. Everybody knows something, not much, but something. భారతదేశంలో అందరికీ సంపూర్ణంగా తెలియకున్నా కొంచెమైన వైదిక సంస్కృతి ఏంటో తెలిసే ఉంటుంది. Many people know the dharma of the women is submission and chastity. ఇక్కడ వైదిక సంస్కృతిలో అంతో ఇంతో అవగాహన ఉండనే ఉంటుంది. భారతదేశంలో వాళ్ళకి స్త్రీ యొక్క ధర్మం చాలా పవిత్రత, తర్వాత అనుకువ అనేది. But in other continent, Australia, America, Europe, Africa, there is no dharma. ఈ స్త్రీ ధర్మం ఇదే అని భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, ఐరోపా అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళకి ఈ ధర్మమే తెలియదు. No any instruction. వాళ్ళకి ఎటువంటి బోధనలు ఉండవు. The only solution of this demoniac society, the only solution is Krishna consciousness. దీని పరిష్కారం, ఏకైక పరిష్కారం వచ్చేసి కృష్ణ చైతన్యమే. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On the beginning, Srila Prabhupada don't speak so much about this point. ఇస్కాన్ పెట్టిన ఆరంభంలో ప్రభుపాద ఈ విషయాల గురించి ఎక్కువగా చర్చించలేదు. Because he know the society, he was in America, and he know the American society was demoniac society. అక్కడ ఈ విషయాలు ఆరంభంలో ఎక్కువ చెప్పలేదు, ఎందుకంటే అమెరికాలో అదే మొదలు పెట్టింది, అక్కడ అంతా అసుర సమాజం అది. So on the beginning, Srila Prabhupada say, chant and be happy. కాబట్టి ఆరంభంలో ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, కీర్తన చేయండి, ఆనందంగా ఉండండి. So he start to get a small group of followers, 10 people, 20 people start to chant it. 10 మంది 20 మంది ఆ విధంగా జపం చేయడం మొదలు పెట్టారు. But after few days he start to speak about the 4 principles. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత 4 నియమాలు ఉన్నాయని కొంచెము చెప్పారు వాళ్ళకి. No illicit sex, no gambling, no drug, no eating meat. 4 నియమాలు చెప్పారు. అక్రమ సంబంధాలు తప్పు, మత్తు మందులు స్వీకరించకూడదు, జూదం ఆడకూడదు, మాంసం స్వీకరించకూడదు. And by those who have demoniac consciousness, it was difficult to accept these 4 principles. ఈ 4 నియమాలు ఎవరు అంగీకరిస్తారు? someone- అసుర లక్షణాలు లేని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు. When someone start to follow, వాళ్ళలో కొంతమంది అనుసరించడం మొదలు పెట్టారు 4 నియమాలు. so was no anymore chanting, be happy. ముందేం చెప్పారు, జపం చేయండి, ఆనందంగా ఉండండి అని చెప్పి మళ్ళీ 4 నియమాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు Was also no drug, no alcohol, no that. సారాయి, కాఫీ ఇవి ఏమి ఉండకూడదని నిషేధం చెప్పారు. And after some time, Srila Prabhupada said, tomorrow we get Mongol Aarti.
మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చెప్పారు, మీరు రేపు మంగళారతికి రావాలని చెప్పారు. So people say, I hear Bhavananda one time, Prabhupada disciple, he told this history. When Prabhupada said, tomorrow we start to do Mongolarti, they say, what is that? భవానంద ప్రభు అని ప్రభుపాద శిష్యుల నుంచి నేను విన్నాను. ప్రభుపాద చెప్పారు, రేపు మనం మంగళారతి మొదలు పెడతాము అని. భవానంద ప్రభు అడిగి, ఏంది మంగళారతి అంటే ఏంది అని. Yeah, so Prabhupada explained this. We offering to the Lord. We start the day by offering to the Lord incense, fire, perfume. అప్పుడు వివరించారు, మంగళారతి అంటే మనము మన రోజును ఆరంభించాలి భగవంతుడికి ధూప దీప నైవేద్యాలు ఇవి అర్పించి, ఇది మంగళారతి అని. So someone asked me, we do this ceremony on the afternoon. కొంతమంది అడిగారు, ఇది మధ్యాహ్నం చేసుకోవచ్చు కదా అని. Prabhupada said, no, it's the first ceremony, 4:30 in the morning. కాదు, ఇది ఉదయమే చేయాలి 4:30కి. Bhavananda Swami told the history. He said the first day, the Mongolarti, he hears some noises. And he looked, one follow down. The sleeping follow down. భవానంద స్వామి అనుభవం చెప్తున్నారు. మొదటి మంగళారతిలో అటు జరుగుతూ ఉంది, పెద్ద శబ్దం వచ్చిందంట. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నిద్రపోతూ పడిపోయారంట ఎవరో వెనక. So, Krishna consciousness is heavy for those who never got rule and regulation. That is heavy. ఈ కృష్ణ చైతన్యము చాలా కఠినం అనిపిస్తుంది ఎవరికి నియమాలు పాటించిన వాళ్ళకి. But for those who understand, aham brahmasmi, I am a spirit soul. I must to cultivate the spiritual consciousness. For these people, it's easy. అయితే ఎవరైతే నేను శరీరం కాదు ఆత్మ కాబట్టి నేను ఆధ్యాత్మిక అంశాలు అభ్యాసం చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ నియమాలు చాలా తేలిక పాటించడం. And even devotees, actually, some devotees don't realize at this point. కొంతమందికి భక్తి చేస్తుంటారు కానీ ఇది ఈ విషయాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి నిజంగా ఆస్వాదించలేరు. Because to practice devotional service is susukam. వాస్తవానికి భక్తియుక్త సేవ అనేది చాలా సుఖం. It's very, very, very sweet activities. చాలా మధురమైన కార్యం భక్తి అనేది. But the Srila Prabhupada look very far, very, very far. ప్రభుపాద భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూశారు. He want a perfect Vaishnava society. ప్రభుపాద కోరుకున్నది పరిపూర్ణమైన వైష్ణవ సమాజం. And for that, everyone must to be educated in his constitutional position. మరి అటువంటి పరిపూర్ణ వైష్ణవ సమాజం కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ యొక్క సహజ స్థితిలో నెలకొనాలి. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. అదే ఈ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య. But everyone must to become devotee. వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు కావాలి. And also the Matajis. స్త్రీలు కూడా భక్తులు కావాలి. The Matajis serve the husband. భార్య భర్తకు సేవ చేస్తుంది. And take care of the children. పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, పిల్లలకి విద్యాభ్యాసం చేయించడం. I saw many. We do everywhere in India, well, also in the Western. We do Namahata program in the house. ఇక్కడ నేను చూశాను భారతదేశంలో చాలా ఇళ్లలో కూడా నామహాట అంటే చిన్న చిన్న ప్రచార కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇళ్లలో కూడా. And there is many Matajis devotee who understand what Prabhupada wants.
ఇళ్లలో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు, చూశాను నేను. చాలా మంది స్త్రీలు పాల్గొంటారు ఈ Then హౌస్ ప్రోగ్రాంలో. వాళ్ళు చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకుంటుంటారు ఇవి. then found the position. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, ఓ నా ధర్మం ఇది కదా, Grihini. గృహిణిగా ఉండాలి నేను అనేది. So then they are happy. ఆ విధంగా సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. There is not much happiness in the material world. భౌతిక ప్రపంచంలో సంతోషం లేదు. Srila Prabhupada say, one man purchased new shoes. ప్రభుపాద ఒకటి చెప్పారు, ఒక వ్యక్తి చెప్పులు కొనుక్కున్నాడు. After some time, after walk, 1 hour, he understood this shoes is little bit small. చెప్పులు తోడుకొని 1 గంట సేపు నడిచాడు. తర్వాత తెలిసింది అతనికి ఇవి చాలా బిర్రుగా ఉన్నాయి. He get pain in the feet. దానివల్ల పాదాలు కొంచెం నొప్పి కలిగింది. But he must to do many activities during day. అయితే పగలు అతను చాలా పనులు చేయవలసి అయితే ఉంది. He cannot go to change the shoes. చెప్పులు మార్చుకొని అంత సమయం లేదు ఆయన దగ్గర. And after 1 day walk in the city, he go home. ఆ విధంగా ఒక రోజు అంతా పని చేశాడు, తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాడు. Take off the shoes and throw away and put the feet inside the hot water. In this moment he say, I am really happy. తర్వాత సాయంత్రం వరకు పని చేశాడు. ఆ బిర్రుగా ఉన్న చెప్పులు వేసుకొని కాళ్ళకు బాగా వాసిపోయాయి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళలో పాదాలు పెట్టేసి ఇప్పుడు బాగుంది, కొంచెం విరామం దొరికిందని సంతోషపడ్డాడు. But this is not really happy. అది నిజంగా సంతోషం కాదు. అది This is just to stop suffering. ఇది కేవలం దుఃఖాన్ని ఆపడమే. అది So everybody must to understand in this material world, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Mataji, Grihastra, Vanaprastra, Brahmachari, Sannyas, everybody suffering in one moment. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, స్త్రీలు కావచ్చు, బ్రహ్మచారి, సన్యాసి, ఎవరైనా కావచ్చు, Because this is the దుఃఖంలోనే ఉన్నారు. characteristic. This is the characteristic of the material world. ఎందుకు దుఃఖంలో ఉన్నారు అందరూ? భౌతిక ప్రపంచ స్వభావమే అటువంటిది. Dukalayam asasvatam. ఇది దుఃఖాలయం అశాశ్వతము. Temporary, everything is temporary. ఇక్కడ అంతా అశాశ్వతమే. And there is suffering. అశాశ్వతము దుఃఖం. So everybody in one moment, also devotee in one moment get some problem. కాబట్టి భక్తులకు కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు దుఃఖాలు రావచ్చు. Yeah. Also Buddha, Siddhartha Gautama got problem. Siddhartha Gautama, బుద్ధుడు అంత Buddha. సిద్ధార్థ, ఆయన అంత గొప్ప He got స్థితిలో ఉన్నాడు, problem ఆయనకు also. సమస్యలు ఉన్నాయి. He got problem also. And the Ashok, the king helped him. తర్వాత అశోక చక్రవర్తి, ఆయన విషయం చూడండి. And Jesus Christ also got problem. యేసుక్రీస్తు కూడా సమస్యలు వచ్చాయి. And Srila Prabhupada also got problem. ప్రభుపాదకు కూడా సమస్యలు వచ్చాయి. Namacharya Haridas Thakur, he was the Muslim beat him in something like 22 different places. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ని బజార్లో బహిరంగంగా ప్రజల ముందర కొరడాతో కొట్టారు. So problem is always. సమస్యలు అన్ని వేళలా ఉన్నాయి. But the solution is to stop Kotijanma. అయితే దీని పరిష్కారం ఏంటి? మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలి. By practice devotional service, we purify the consciousness, and when we leave the body, we don't born again. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవ చక్కగా చేస్తే చైతన్యం పవిత్రం అవుతుంది. పవిత్రమైన చైతన్యం తర్వాత మళ్ళీ ఇంక శరీరం స్వీకరించే అవసరం ఉండదు. And this is the only solution. ఇది ఒకే ఒక పరిష్కారం. Because even if you born next life in the palace of the king, you will get problem, because the king also get problem. ఒకవేళ నువ్వు తర్వాత జన్మలో రాజు యొక్క భవనంలో జన్మించిన రాజు ఇంట్లో అయినా కూడా సమస్యలు ఉంటాయి.
So the solution is start by chanting the Mahamantra. దీని పరిష్కారం ఎలా ఆరంభమవుతుంది? మహామంత్ర కీర్తన ద్వారా ఆరంభమవుతుంది. Because this is the Yuga Dharma, if no other one. ఇది యుగ ధర్మం, ఇంకా వేరే ధర్మం లేదు. Some people like to practice dhyana, meditation. కొంతమంది ధ్యానం ఇష్టపడతారు. Some people worship Shiva, Vayu. You see just now, then we read just now, then worship demigod. కొంతమంది శివ, వాయువు ఈ విధంగా దేవతలను ఆరాధిస్తారు. ఇప్పుడు మనం చదివాం కదా. But the only solution is stop Koti Janma. అయితే పరిష్కారం ఏంటి? మళ్ళీ జన్మ అనేది లేకుండా చేయాలి. ఇది పరిష్కారం. And the Yuga Dharma is only one. There is no two. Is one. అయితే పరిష్కారం ఈ యుగంలో ఒకే ఒకటి. యుగ ధర్మం అనేది ఒకటే ఉంటుంది, రెండు ఉండవు. Chanting the Mahamantra. మహామంత్ర జప కీర్తన. Hare Krishna, హరే కృష్ణ కృష్ణ Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some question about this argument. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. Speak a local language, he will translate. దగ్గరకు వచ్చి చెప్పండి. You can stay there, speak with him. చెప్పండి. His question is that, so just now you told about the Stri Dharma, Grihini, that we can understand in ISKCON, but while preaching No, in ISKCON, in the world. in the world. Yeah. So his question is, while preaching, if we tell this concept, they may not understand this Grihini concept, this general public nowadays. Yes, this depends of your consciousness. ఇది If you think then will not understand, it's because you are not strong in realization. ఇక్కడ నీ చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరని. అదే అర్థం ఏంటి? నీ చైతన్యం అంతా బలంగా లేదని. This is your problem. Yeah. Srila Prabhupada said, doubt is like demons. ప్రభుపాద చెప్పారు, సంశయం ఉందంటే అది రాక్షసిలాగా నిన్ను చంపుతుంది. Some people is afraid to speak, to say the position of the Mataji is Grihini. కొంతమంది సంశయిస్తారు, స్త్రీ యొక్క ధర్మం గృహిణిగా ఉండాలి అనేటువంటి చెప్పడానికి, మాట్లాడడానికి. But Prabhupada writing that. ప్రభుపాద రాశారు ఇక్కడ. So you follow Srila Prabhupada, yes or not? నువ్వు ప్రభుపాదను అనుసరిస్తావా లేదా? You cannot follow Srila Prabhupada at 10% or 20%. ప్రభుపాదని 10%, 20% అనుసరిస్తావా? You must to realize what he say is absolute true. ప్రభుపాద ఏం రాశారో అది పరిపూర్ణమైన సత్యం. Why I speak that in front of everybody? ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మీ అందరి ముందర ఈ విషయం చర్చిస్తున్నాను? Because I realize this is the perfect Vaishnava society. If you don't speak, nobody will change the concept. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఈ చదివాను, ఈ పరిపూర్ణ వైష్ణవ సమాజం ఎంత బాగుంటుందని ఆస్వాదించాను. కాబట్టి మీ అందరికి చెప్తున్నాను. This is problem of some percent of devotees, not only you. ఇక్కడ ఇది ఇటువంటి సమస్య ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పలేకపోయే భక్తుల శాతం కొంచెం ఉంది మన వాళ్ళలో కూడా. Then chanting and do service. వాళ్ళు కీర్తన జపం చేస్తారు, సేవ చేస్తారు. But he don't read it maybe enough, then God know the big jnana. వాళ్ళు
సేవ చేస్తారు, జపం చేస్తారు, అయితే పుస్తకాలు చదవరు, అర్థం లోతుగా వెళ్ళరు, విజ్ఞానం అనేది అంతవరకు వెళ్ళరు. He cannot preach it. అటువంటి వాళ్ళు ప్రచారం చేయలేరు. You must to get big jnana. Jnana in big jnana. జ్ఞాన విజ్ఞానం రెండు ఉంటేనే ప్రచారం చేయగలవు. Yeah. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? How you will help? You cannot help. If you don't speak, you cannot help. కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్లు నువ్వు చెప్పకుంటే వాళ్ళకి ఏం సహాయం చేయగలవు నువ్వు? Prabhupada say very clear, the Mataji have not to study in college, university. ప్రభువా స్పష్టంగా చెప్పారు దీంట్లో, స్త్రీ అంటే కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయం వాటికి వెళ్ళని అవసరం లేదని. Studying 15 years, 20 years to become Shudra. 15-20 సంవత్సరాలు విద్యను అభ్యసించి చివరికి శూద్రులు అవుతున్నారు. This is not the perfect Vaishnava society. ఇది పరిపూర్ణమైన వైష్ణవ సమాజం కాదు ఇది. I am very sorry when I saw, in every country I go, I saw morning and afternoon, thousand young peoples engaged in the materialistic system. ఎక్కడ చూసినా కూడా యువతి యువకులు లక్షల సంఖ్యలో ఈ భౌతికమైన దీంట్లో నిమగ్నం అయిపోయినారు. There is one program of devotees, boys, you know, boys. There is one program because for example, I was pujari in Vidyanagar. Vidyanagar is one city in Gujarat where is many college and also universities. నేను వల్లభిద్యానగర్లో పూజారి సేవ చేస్తున్నాను. చేశాను కొంతకాలం. అక్కడ చాలా కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. So they are coming many young people, Matajis and boys, coming from other region there to study. వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఈ వల్లభిద్యానగర్ అనేటువంటి పట్టణానికి చాలామంది విద్య కొరకు వస్తారు, యువతి యువకులు. Then need one place to sleep, one place to stay and where to eat. వాళ్ళకి ఆహారము, విశ్రాంతి వీటికి వెతుక్కోవాలి. వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ ఇల్లు వదిలేసి వచ్చారు కాబట్టి. So many house of local people put one border. We give hospitality for girls, we give hospitality for boys, and then it's kind of pension, hotel. అక్కడ చూడొచ్చు, ఇళ్లలో కూడా ఇంటి ముందర బోర్డులు పెట్టుకొని ఉంటారు, పేయింగ్ గెస్ట్ అనేసి. హోటల్ అయిపోయింది అది. Then make money like that. ఆ విధంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. Yeah. And I saw these thousand people then have no opportunity to do spiritual progress. Because one want to become doctor, other want to become engineer, other one is thousand doctors. ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి గురించి ఆలోచన లేదు వాళ్ళకి. ఎంతసేపు డాక్టర్ కావాలి, ఇంజనీర్ కావాలి, ఇదే ఆలోచన ఉంది. So the devotees in these places, the devotees do one program, voice. అక్కడ ఈ కాలేజీలో చదువుకునే వాళ్ళ కోసమని ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు, వాయిస్ అని దానికి పేరు పెట్టి. Then give hospitality then get houses like that, then give hospitality for these people by paying little money. అక్కడ చిన్న హాస్టల్ లాంటిది, అది ఇల్లు తీసుకొని Very little money. ఇది నామమాత్ర రుసుము తీసుకుంటూ వాళ్ళకి ప్రసాదము అవి ఏర్పాటు చేస్తారు ఉండటానికి కూడా. And then have to follow the program. ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా చదువుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని అనుసరిస్తారు. Yeah.
and then do all the program, morning program, and after prasad, go to the college. ఉదయం కార్యక్రమంలో ఉంటారు, తర్వాత ప్రసాదం తర్వాత కళాశాలకు వెళ్తారు. So this is one very good program because then was morning sadhu sangha, afternoon jnana sangha. ఉదయం సత్సంగం ఉంటుంది వాళ్ళకు, మధ్యాహ్నం జనసంఘం ఉంటుంది. But then do something that is good. ఏమీ లేకపోవడం కన్నా కొంచెం ఉండడం మంచిది అని. Because you cannot say for everybody, okay, stop to work for the material process. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఉన్న You ఫలంగా cannot say stop, ఇవన్నీ మీరు ఆపేయండి అని become devotee of చెప్పలేం. Krishna. అన్ని ఆపి మీరు భక్తులు అయిపోండి పూర్తిగా అని చెప్పలేం. You cannot say, but slow, then become devotees. నెమ్మదిగా వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు. For them I go sometime to preaching in this center. అటువంటి చోట్ల నేను కూడా కొన్నిసార్లు వెళ్ళాను ప్రచారం చేయడానికి. And then have many questions. చాలా ప్రశ్నలు వేస్తారు వాళ్ళు. Yeah, then get many questions because morning time then hear Bhagavatam argument. And after in the afternoon then was in Jnana Sangha. So then get many doubt. ఉదయం భాగవతం వింటారు చక్కగా, కానీ బయటికి వెళ్ళి భౌతికమైన వాళ్ళతో కలుస్తారు. కాబట్టి చాలా సంశయాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. But slow, then start to get the realization. ఆ విధంగా నెమ్మదిగా వాళ్ళు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. I know one of them is now temple president in one big place. Temple president. He was voice. ఆ విధంగా చదువుకుంటూ భక్తి చేస్తూ నెమ్మదిగా ఎదిగిన ఒక వ్యక్తి ఒక మందిరానికి అధ్యక్షుడిగా సేవ చేస్తున్నారు. Sri Gauranitai ki jai. Okay, it is time to stop. Some other questions? Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tagore Premanand.